Hello. Yes, uhleli newaymadmedia.com. Medialtd.com limited. Namhlanje ngifuna ukuvezela ithuba eliyingqayizivele. Leli thuba leli njengoba ulibona namhlanje ngifisa ukuthi wazi ukuthi there is no ayikho indlela yokuthi uli-unbone kube ngathi awuzange uzulibona. So ngamanye amazwi ngikona ukuthi into ozothi uma uyibona kanye uvele nje ubone ukuthi lento kanti content nje emhlabeni, so you will be blown away. Ngenxa yesikhathi ngizokwenza ukuthi ama-video abe mafishane, azoba nje i-series nyana efishane yokuthi sifunde kancane nge-crypto hopper bese sikwazi ukuthi siyisebenzise nathi. Le platform yakhiwe kakhulu e-America, but njengamanje vele-ke nje yakhiwe abantu abadevelopha i-software, so iyakhiwa vele kwi-cloud. So abantu abangayi-understand i-cloud ilawo noma ilayo ma-programs akwazi ukuthi asebenze noma ngabe u-offline, so awadingi ukuthi uhlale u-online ngaso sonke isikhathi. So enye yawo-ke le emangalisayo eyenziwe abanye, i-history yakhona abaningi mangabe u-researcher-ke nge-history yale nkampani uzothola ukuthi abaningi abakwazanga ukuyithola. Mina sengize ngayifuna ngaze ngayithola. Inkampani yakhiwa abafowethu obhuti abawu-2 izelamani ey'mbili, esinye sasiyi-trader, esesiyi-full time trader, esinye siyi-programmer noma i-web developer. And then bahlangana babona ukuthi lo munye ngeke wabona ukuthi yazi isikhathi sami esiningi ngisiqeda ngokutrade, yikho indlela elula engingetrade ngayo. Baningi abantu abanenkinga enjalo. Ake ngenze isibonelo nje, asithi mhlawumbe usafisa uku-understand ukutrader, awakazi utrade, usemusha, usuke ufake uinvest ema-programs online, but manje uyabona ukuthi mhlawumbe ngenxa yesikhathi, I mean this is reality guys, angifuni ukudala ngathi lokhu sisolalela le. Uma ngabe nje u-investa kuma-systems amaningi akhona online ungawa-understand futhi, isikhathi esiningi akubi njengoba usuke ulindele ukuthi kuzokwenzeka. So ngenxa yokuthi lokho isikhathi esiningi kwenzeka ukuthi usungenayo i-control yama-funds akho, uwathatha uwanika omunye umuntu or uwasendele omunye umuntu ngey'ndlela ey'ningi ezahlukahlukene ezikhona, crypto, bank, EFT, yonke into. And then ulindele ukuthi uzothola i-withdrawal or uzokwenza i-withdrawal. Sometimes they create ama-softwares abukeka kahle escreenini kube ngazuthi into ekhona ngempela kanti akuyona, ezolokhu i-upload iy'namba kube ngazuthi ngempela khona ama-profit enzakalayo ngoba ufaka imali khona. So awu-understand nawe mhlawumbe kwesinye isikhathi leyo mali yenzeka kanjani. Mhlawumbe bakutshela bathi bayatrader, basebenzisa ama-robots and so on. Well, ngicela ukutshela mina ukuthi namhlanje ngifuna ukunika ithuba lokuthi kube uwena one-robot. Yes, if kuwukuthi uwena one-robot lakho lokutrader, uyalithatha leli robot uliconnecta kwi-exchange noma uliconnecta endaweni la ekuyimakethe khona yama-coins ukuthi lihambe liyothenga ama-coins lishintshisane ngawo. Kumuntu nje onga-understand kakhulu ngokuthi yini ukuhwebelana noma ukutrader, kuzoba lula mangichaza kanjalo ukuthi i-robot liyakwazi ukuthi lithathe amanye ama-coin ashibhile noma liwadayise ngemali enkulu kwezinye iy'ndawo, yabo, lenze into ey'njalo lezi ezizenzayo uma ngabe usuke utrader wena ngokwakho. So into emnandi ngaleli robot ukuthi ngathini, awufaki imali kulona bese likubuyisela imali njalo ngenyanga njengoba benza laba abathembekile nalaba abangathembekile. So alenzi kanjalo lona ngenxa yokuthi lona lithembekile. So lona into yenzayo ukhokhela i-subscription bese uyalisetha ukuthi likwazi ukutrader. So ngamanye amazwi ayikho imali yakho olifaka kulona,
lona liyahamba libe njengawe kusho lifana nokuthi uwena futhi nje it's just an algorithm ezosuka iyongena kwi-exchange bese i-trader ama-funds ase kuyi-wallet wakho yezwa ngamanye amazwi njengokuthi nje unebhenki mhlambe laka-Absa noma laka-Standard Bank njengoba une-account ka-Standard Bank leyo mali ehleli lapho uma ngase kube khona umuntu nje ozosuka athi ngeke yazi ukuthi irandi lishibhile manje la mhlambe ka-Standard Bank ka-FNB liyabiza ngcono ngilithathe ngapha ngiyolidayisa ngapha yabo ukuze ngenze i-profit uyabuka into eyinjalo into ecishe ifane naleyo because ama-account kusuke kwawo wakho akekho umuntu ona lawo ma-account wena uyi-create-ayo ufaka imali yakho kuleyo account bese ucela-ke manje usizo kuleli robot ukuthi likazi ukuthi likuthedele kungani na ungakwenza lokho mhlawumbe awunaso isikhathi sokuthi uhlale njalo ubukana necomputer awunaso isikhathi mhlawumbe sokuthi ufunde ukutrader kahle hle uzube yi-professional mhlawumbe awukwazi uyasaba i-risk involved ekutradeni mhlawumbe usunayo information encane ngokutrader nokushintshiselana but usasaba ukuthi uzi-involve wena because usaba i-risk ekhona so ingakho-ke namhlanje ngikhuluma nawe ngaleli robot or ngale software. So it's just software into eprogramiwe abaprogramayo-ke abantu abacupha ikhompyutha ukuthi iphendulane nomuntu osuke uyisebenzisa ngendlela esuke yena lowo oyakhile leyo program noma lelo hlelo ukuthi lisebenze ngalo. Ziningi iy'nhlobo zama-program ezikhona lena enye yawo nje kodwa yona iyakhiwe specifically ukuthi ikwazi ukuxhumana nemali yakho noma nama-assets akho noma umnotho wakho osuke ugcine ngokuthi ushintshe wawuthenga mhlambe i-Bitcoin ngawo or wathenga mhlambe enye inhlobo yama-coin athile but manje uyabona ama-coin ahleli ufuna ukuthi wenze ngawo inzuzo ngokuthi uhwebelane namanye ngawo ukuze uthole i-profit kuleyo umehluko osuke ukhona phakathi kwama-price. So lokho uma ngabe uzenzela wena kumnandi ku-right siyakwenza but kwesinye isikhathi nathi sibe singaminaso isikhathi so that is why bakha ama-systems akanje. Ama-systems akanjena-ke asekhona maningi amanye esazowabuka njengoba siqhubeka ne-channel yethu kodwa bengithi asiqale ngale because le iyona njengamanje ewu-number 1 emhlabeni wonke jikelele. Well mangithi emhlabeni wonke jikelele you can do your own research but since you already been exposed ke kulokho sekuzoba lula ukuthi uyithole because mhlawumbe ukube kuthiwa ubungakayibuki le video umunge uzokwazi ukuthi ube exposed kuleyo information right. So right now ngifuna nje ukuthi sithi ukubuka it's just a general overview siyabuka nje ngaphandle kuphela ngizokwenza amavideo amafishane azoba quick ukubuka nje ukuthi i-robots leli yini kona i-robots omunye uzozibuza ukuthi yini kona i-robots yini i-robot lokutrader yabo yini kona leyo kanti kutradeka ngama-robots yebo sekutradeka ngama-robot manje phela ukuthi into ecuphayo i-trade 24/7 uyinika ama-coin ezowa-trader ufake imali kwi-exchange yakho eseceleni engeve ixhumene engeve kuwukuthi kuhlangene ndawonye. These are two izinto ezimbili ezihlukene le uyayi-connecta nenye ukuze ikwazi ukuthi i-trade kuyona kodwa leli robot alikwazi uku-withdraw ama-funds akho alikwazi ukuwathinta alikwazi ukuwadeposita kuphela alikwazi ukuwa-trader. Into elikwazi ukuyenza kuphela ukuwa-trade wena uyasubscribe kulona kuphela so there is no risk ukuthi lizodla imali yakho or khona imali yakho ezobambeka kulona cha imali yakho izohlala ebhange lakho noma kuleyo market ukhethe ukuthi uthenge kuyona kuwena ama-coin akho ngoba iyona esuke ehleli kuyona igcinele yona iwona right. So yeah lana kuleli platform noma kule platform nje mawubuka overview yakhona i-Crypto Hopper into ezibalulekile abazigada ngazo kakhulu ukuthi ikhona i-copy trading abantu abathanda uku-copy trade mangabe usaba-ke ukuthi uzitradele wena ubone abanye. So u-copy trader-ke la kwenzeka ngey'ndlela ey'hlukahlukene ngoba khona nama-signals khona nama-templates ziningi iy'ndlela nje usazobona njengoba siqhubeka right. Njengoba ubona nje la ngezansi kuyaflesha ukuthi abantu bayawathenga ama-subscriptions because la is just about subscriptions. So uma ngabe uthenga i-subscription irana for inyanga and then so kufanele uphinde ukhokhe futhi ukuze liqhubeke lokhu trade every month.
ngoba vele lona li-activate ukuthi ukhokhe i-subscription kuphela, then bese uxhuma kwi-account yakho bese li-trade i-account yakho, depending ukuthi ukhokhe i-subscription engakanani, kuzodependa nokuthi li-trade kangakanani kuma-funds akho, right? So le ndlela le i-fast, i-automatic, ama-coins abalwayo nje la i-Bitcoin, i-Ethereum, ne-Litecoin lawa adumile abhalwe nje kahle hle, kodwa there's like hundreds and thousands, because uzongena ku-Binance uthole ukuthi kunama-coins akhona, ungene ku-Bittrex awakhona, ungene ku-Poloniex, ungene kobani zibaningi ama-exchanges. Uma ungakawazi ama-exchanges qhubeka uhlale nathi kwi-Women Media Limited, zonke lezo zinto uzozazi kalula, uzozazi zizofika kuwena ngazi ukuthi ziyachitheka, and normally izobiza iyenzekanga ngoba once waqala wa-activate i-trading 24/7 baba, it's going on, so there is no stopping, akuphunyulwa la. It's not like njengawe i-robot ke limnandi ngalokho ukuthi alifani nawe, alinama-emotions, alinankinga, hlale li-on kuphela nje lo ukuthi ke mhlambe uma ngabe kuwukuthi awukwazanga ukulisetha kahle ukuthi li-trade kanjani, mhlambe ngeke likwazi ukuthi lenze ama-trade amaningi. So la automate trading yakho, uyawakhipha ama-emotions njengoba kade ngisho, ama-cryptocurrencies ayinqwaba la. So njengoba ngisho ngithi ke li-trade kuma-exchanges ahlukahlukene, nawo abaliwe la nje, for example OKX, KuCoin, Bitvavo, Huobi, Poloniex, McCracken, yabo inqwaba right now, ekuyiyona exchange number 1 elisted, kusho ekuyiyona ene-volume eholda ama-coins amabiza amaningi nawo wonke emhlabeni, i-Huobi, bese kulandela u-Binance. So last time kade ngi-check ama-statistics ebesho njalo, right? So mhlambe ke right now angikwazi kahle hle ukuthi athina manje, but I think I'm gonna check izona, but besho njalo ukuthi uHuobi then bese kuba u-Binance. So ufanele wazi ukuthi ama-exchanges abe okuyiwona ane-volume enkulu noma abiza kakhulu noma listed phezulu kakhulu, kanjalo nama-coins akhona ayabiza, yabo, but nemali yenziwa kakhulu khona. If kuwukuthi une-volume enkulu yama-trades ufuna ukuyi-trade, mhlawumbe ufuna ukutrade mhlawumbe per-Bitcoin, mhlawumbe une-Bitcoin uzokwazi ukudeposita nje i-Bitcoin egcwele namanye. Angisho ukuthi ke qala lapho exactly, but isikhathi esiningi there is more, ithanda ukuthi ibe nama-cost athe xaxa lawa athe ukuba phezulu. But wonke lama-exchanges ala, uma ngabe uthi uyaqala ukwabona, kufanele ube ngabe usuqalile uyazifamiliarize kuwona, ubone ukuthi iyona yiphi mhlawumbe enama-fees aphansi kunawo amanye. Njengoba ngisho ngithi lokho kuningi kodwa usazokubona nangoba nathi sobe siku-reviewa la khona la kwi-channel yethu. So you can rest assured ukuthi sokuvezela nathi, because maningi nathi esiwasebenzisayo khona la, because sometimes this thing iyalentuze iya-arbitrage, meaning ukuthi i-trade kuwona wonke ama-exchanges, but uyakwazi nawe ukushintsha ukuthi ukhethe ukuthi namhlanje ngithanda le, namhlanje ngithanda ukusebenzisa le, depending ukuthi ama-funds unawo yini kuyona leyo exchange. You understand? Because la awufaki ma-funds, la uyacupha ukuthi ihambe uyo-trade kuleyo exchange. So ivideo yokuqala le, just a rough overview. So uyakwazi ukuthi la awudinge ama-coding skills, awudinge ama-trading, like expert trading skills, awudinge ma-computer skills antswembu, because nasefonini siyayisebenzisa, iyasebenza efonini. Awudingi nje ulwazi nje olu-explicit ukuze ukwazi ukwenza lo msebenzi lo wala lo ukuthi uzenzele i-profit la. So indlela elula yokuthi ukubone lokho ukuthi uqale ngokuthi usimulate, usebenzise imali abayibiza ngokuthi virtual imali, bazokunika imali engazi ukuthi imali yangempela, uyisebenzise bese uyabona ukuthi kulula kangakanani ukuyisebenzisa, because uma waqala wasayina up njengamanje kulama ngezansi kule nishe ebhalwe la ngezansi kwale video, uma ufunda ngezansi nje uzobona ukuthi khona ilink yokusayina up. Mase uqalile wasayina up, uzoqala uactivate, ubone ukuthi okay la kufanele ngenze kanjani, or else uqhubeke usubscribe kwi-channel yethu ukukhombisa ama-settings ngawan ukuthi yenziwa kanjani, right? So u-paper trader ke noma uku-simulator kuyasiza ukuthi ufunde nje ukuthi kwenziwa kanjani, yabo. Even noma ngabe kuthiwa singiyakutshela nje in future, noma ngabe kuthiwa usebenzisa yiphi trading platform,
most of ama-trading platforms ke lawa uzitradela wena personally, they do have paper trading, which means ukuthi uyakwazi ukutest ukuthi sengiready yini ukuyitradela, yabo. Nala uqala uteste, cabanga this is a robot, number one, akusikhona nokuthi uyayitradela, kodwa uqala uteste ke manje ukuthi ngizokwazi ukulisebenzisa ukuthi ngitradele, yabo. So it's a win-win situation. So akhona ama-reviews maningi uma ngabe ufuna ukwazi, usazobona nje mhlawumbe uma ngabe njengoba sewuzwile nge-CryptoHop, mawuchecka ku-YouTube, uchecka ngayo like kuma-channels akhona, uzobona baningi abantu asebeqala ukuyisebenzisa, but la eSouth Africa asikabi nabo abantu abaningi kangaka abayisebenzisayo. So kuseyithuba ekufanele ubambe ngezandla zombili. Mhlawumbe ungathi uphela lo nyaka or the following year uyobe usuyi-billionaire or whatever, because siyathanda ukuthi sikhulisane la eSouth Africa, and uma ngabe ufisa ukuthi uqhubeke nalokho ungaxhumana kakhulu ne-Women Media, because into ey'njalo siyathanda ukukhulisana ngazo. So i-trial yethu 7 days, ne? Risk free, no credit card required, nothing. Akufunwe imali because i-subscription yakhona iyona la uqala khona ukukhokha mase sowukhokhela i-subscription. Most of the time ke abanye abantu bekwenza i-trial period bakutshela ukuthi qala ufaka ama-credit card bese uyabona manje le nto awukakayizwa nakahle, sokubanja imali ebhenki lakho, awusakwazi ukureversa bla bla bla. Well, you don't have to worry about that. Ekhaya wenza konke mahhala until you are ready and you are sure ukuthi kwi-exchange yakho sowafakile ama-funds anele ukuthi kuzokwazi ukuqala ukutrade, because nama-minimum trading fees kufanele wakhumbule kwi-exchange yakho, but asikho lapho njengamanje njengoba ngishilo ekuqaleni. So the extra way, one extra way yokwenza imali la ekhaya futhi on top of ukuthi uyakwazi ukuthi i-robot likutradele, lokho esisazokhuluma ngakho singene kahle in detail, sibone ukuthi wenza ama-profits angakanani, because mhlambe uzoba blown away like crazy uma usubona ama-profits ukuthi enzeka kangakanani, right? But okwamanje nayo indlela futhi njengoba sekukhombisile ukuthi ke uyakwazi ukuthi utrade, lenze nama-features ambalwa, but enye indlela elula mangabe umuntu othanda network marketer, like unabantu uthanda ukukhulisa i-network, ujoyinisa abantu bakini, umndeni wakho, obviously mawuke waqala walibona le robot ukuthi isebenza kangakanani, uzobona ukuthi abantu bazofisa nawe ukuthi bakubuze ukuthi usebenzisani ukuthi wenze i-profit gain e-right kanje, and mhlambe awubonakali ngisho ubhizi ne-computer kangako like the whole day. Most of njengoba ama-traders kukholakala ukuthi ahlala enza kanjalo. So uzokwazi ukuthi umuntu umnike i-link yakho uthi ngicela ukuthi u-check-e le robot nawo, noma u-check-e le software ukuthi awuyithandi, angeke uze uyithande yini nawo, and then ngesikhathi umnika uthola u-10% wama-subscription wonke awenzayo. So uma ngabe uthenge i-subscription $100, you get $20. Uma uthenge $50, you get $5, and so on and so on. So already mina-ke sengidayise already on 100, sengidayise on more than 100, ngenxa yokuthi abantu vele bayithanda bethu. I mean, it's not really, I mean into kanje it's authentic, so there's no worry kuleyo ndawo mhlambe hey manje scam robots sengikhathele lezo zinto. So that's why ngithi angikubuyise nalithuba, because uma ngabe kuwukuthi la usabhizi nalezo zinto, please ngicela ukuthi uyishiye phansi, ubuye sizotrader la nge-CryptoHop, wazi ukuthi ama-funds akho acontrolwe wena. There is no third party, akekho umuntu wesithathu. The only third party is the miners abaconfirm ama-Bitcoin transactions enzakalayo. There is every form of ilentuzane la, ama-trades akhona ungawazi ukuwaprinta, they are downloadable, waprinte kuyona yonke i-broker office ukuya kuyona, yabo. So ivideo yokuqala le elandelayo kuzobe sengingena kulama-features lawa njengo-automatic trading bani, ngizothi ukuthi kancane before sithi ukuloga in. Let me just vala le khona la ukuze ingabe inde kakhulu. So i-link yakhona yala njengamanje usengayithola ngezansi kwe-video loyibukayo, but you can ungabe uqala usign up and then ubulokhu ubuka amanye amavidiyo alandelayo. Siyabonga kancane. Have a good day for now.